Bueno, ¿qué pasa mis queridos chicos y chicas? Aquí estamos en un nuevo vídeo y estamos de nuevo en LiS Before The Storm con Chloe Price en el capítulo de este episodio 1 de Despierta. Bueno, pues vamos a seguir Wow. viendo todo como lo estamos Sean viendo Prescott's y que son no se me Nathan olvide, goes to antes my que nada, después de school. leer esto, leemos Sounds like the la apple didn't fall introducción a far los from the personajes. asshole. A ver qué dicen por ahí. Viernes 7 de mayo de 2010, cierre del astillero. A pesar de que el promotor Sean Prescott había prometido al adquirir el astillero que la cifra de despidos sería reducida, esta semana ha anunciado el cese de operaciones con efecto inmediato. La Fundación Prescott también ha liquidado el plan de pensiones de la Asociación de Estibadores de Arcadia Bay, una práctica que ya no sorprende a los habitantes de esta ciudad. Michelle Kinsey Robertson, abogada de la fundación, ha defendido esta actuación afirmando que estamos en nuestro derecho de amortizar las deudas con estos activos. Sin Prescott no ha hecho declaraciones. Bueno, bien. El siguiente, ¿no? Mira, el siguiente. Wow. Why do I suddenly want to get some fireworks? Alerta por incendios forestales para todos los ciudadanos de Arcadia Bay. Se duplican las multas por usar fuegos artificiales ilegales y hacer hogares en zonas no autorizadas. This is Principal Ray Wells. Let me be emphatic. I have an enormous stick inserted into my butt. Thank you. Also, Chloe, you're poor and in trouble. La Gaceta de Arcadia Bay. Subida de las matrículas. Permítame que insista. No se debe a problemas económicos, afirma el director Ray Wells. Tras examinar las tasas de matrícula de otras prestigiosas academias de similar categoría, seguimos siendo competitivos. Los padres de los alumnos de Blackwell invierten en sus hijos, no en una segunda vivienda. Wells ha señalado que además de las becas por méritos académicos, concedidas este año a Stella Hill y Brooke Scout, también sigue en marcha el programa de ayudas económicas para los alumnos con menos recursos que mantiene un expediente académico excepcional. Y ya no hay más. Made that for Mom in an art class when I was like 5. She was never a smoker, but it's cool. I was never an artist. Wait, those aren't Mom's keys. And these would be David's keys. There's probably a better place for them than the ashtray I made Mom. Like his home, maybe? It's my job to water these plants, but it was Dad's job to remind me. So, from when Max and I spilled Mom's wine. I think the only reason Mom hasn't recarpeted is so she can stay mad at me. Family pic used to hang here. Wow. I can't actually remember which one. Hard to believe I was an 8th grade science athlete. Did I peak in middle school? Dad always talked about upgrading to a flat screen. Too bad that never happened. I would have gotten this bad boy in my room. Aren't you glad you left for Seattle, Max? Con el And Chloe never Barba looked Azul, back. el terror de Arcadia Bay y su contramaestre, Pirata Max. Any letter from Blackwell is never good. Is Mom having trouble with payments again? My scholarship doesn't cover everything. Like I need another reason for Principal Wells to get on my case. Fuerte fuera de plazo de $500. Recargo por atraso en el pago, $50. No me importa pagar, $550. Numerosos. Mom doesn't want me to know, but it's pretty clear her boy toy, David, hasn't worked in like a year. Tarea de empleo. Las empresas quieren conocerte. Miércoles 21 de abril, el Ayuntamiento de Arcadia, revisión de currículos y asesoramiento laboral. Got Mom's purse. Still exhausted. Se lo había leído, Better creo. not do any more good deeds today. Dad's old swear jar. We spent the last of his curses on bus fare and milk. How can bacon smell so good, but I'd still rather stuff these sugar bombs? Pot roast? Mom hates pot roast.
It's not that I'm ungrateful. It's just that when your mom works in a diner, you're not always in the mood for diner-type food. Dad took these photos. Now that David's staying over so much, I wonder how long it'll take Mom to shove them in a... David's here so early. Mom calls him just a friend, but look at him. He's pretending he didn't just spend the night. And you never saw the condoms, Chloe. You never saw the condoms. No sé, esto es como de... Pero es que sepas, Chloe, que sí, que tu padre ha sido empotrada esta noche, mientras tú no estabas. Se quejaba de que no estabas en casa, pero madre mía, sí, se lo pasó bien. Hey, Mom. You wanted to talk? When I send you a text message, Chloe, like last night, I need you to answer. You can just say text. You don't have to say message. And I need you to answer without the snark. A ver, aquí. Puedes asumir tu verdad o ser un adolescente y decir I was una sleeping. mentira. I didn't get your text until just now. Intentar Oh, you make it so hard to trust you. en plan... Is that what you wanted to talk about? What is it with you and David? Always cutting to the chase. Why can't we just have some pleasant conversation before school? No, bastante. Está I hablando thought you de... hated pot roast. You can have a no thank you helping. No, you hate pot roast. I don't care. I don't hate it. And David likes it. And don't say you don't care. So that's what we're doing now? Whatever your boyfriend likes? Are you selling your engagement ring? Chloe, jewelry gets appraised for all sorts of reasons. Eso es Like cierto. for insurance. Nice dodge. How about this? You don't go in my bedroom when I'm not there. How about you don't ask me to get your damn purse then? Cierto también. Punto para Chloe. You do realize I hate your boyfriend with every fiber of my being, No ha right? dicho cero, lo ha dicho Fiba. Chloe! You don't hate He him. calls me girly. He's a dickhole. He can be old-fashioned. Yeah, Old an fast, old-fashioned dick. dickhole. Ah, right. School. My favorite. You used to love to learn. Yeah, And- I used to think drugs were lame too. Joder, I wish esa you wouldn't joke frase like es that. muy dura, ¿eh? Let's not fight. I made you breakfast. Nah, I'll just grab something later. Oh, you'll enjoy this. The other day I made 4 eggs, 2 for David, 2 for me. And just before I served them, he says, "What are you gonna eat?" I'll enjoy that, huh? La verdad que Firewalk? no ha sido nada Is gracioso. that the band you mentioned last week? I'm still bummed you wouldn't let me go. Mm-hmm. What? I know what time you came home last night. And don't think you can get out of school just because you missed the bus again. Why would you assume that? Who do you think your principal calls when you skip? Do you think I enjoy lying for you? Saying you're sick just so you don't get expelled? Between your grades and your disregard for my rules, I see you slipping. I'm worried. But Mom, the whole point of lowering expectations is so you won't be disappointed in me. Ever again. You're happy doing what you're doing? Fine. Keep at it. Just let me know so I can stop fighting with Blackwell to keep you on scholarship. Money's tight enough as it is. David podría ayudar. Eso quiere decir que estás a favor de que se vaya a tu casa a vivir. O sea, esa frase no tendría sentido en esta situación, así que... Maybe I just need to be left alone. Ahora vemos la frase. Maybe you're 16 and don't know what you need. David thinks you need discipline. David should mind his own business. I think it's great David's taking an interest. He's a good man. Maybe he can help. Pues acaba la frase dando completamente igual. Hostia, es que aquí... Papá era un buen hombre. Ahí haces mucho daño. Esa frase es... Esa frase la utilizaría Chloe, bro. Dad was a good man. That's not fair. I'm glad
Your father still has a place in your heart. But sometimes we need to make more room in our hearts for new people. And sometimes, when we're incredibly desperate and lonely, we choose the absolute wrong kind of people to let into our hearts. Mom. Chloe. David's had some hard times too, you know. If he's kind enough to share his experience, I expect you to listen. Like I'd let him get within 15 feet of me. When he takes you to school today, Very funny. you will be nice, you will be respectful, and you will say thank you. Are you serious? Esa cara de... No. This is such... What, Chloe? What? Such what? Mom's trying, I guess. Maybe I should too. But what's the point in getting along if it means pretending everything's fine when it's not? Esto es difícil, ¿vale? Esta frase es muy difícil porque falta información para saber qué respondía Chloe. No se sabe si Chloe sería de las que diga a su madre, de verdad es que la quiere muchísimo. Tiene pinta de que la quiere muchísimo, ¿sabes? Te voy a decir Mom, Chloe sería I know you're dealing comprensiva with a lot. con Joyce. Thank you. I understand you don't need me as much anymore. But I need you. I do still need you. You're my mom. I'm proud of you for being so self-sufficient. But the whole world's not out to get you. Tell that to the world. You're impossible. But I love you. I love you too. Mm-hmm. Okay, David's waiting. You'll need to bring him his keys from the ashtray. Try not to kill each other. Got it. Unless he tries to give me advice. Or looks at me funny. Chloe. Or looks at me at all. Chloe. Mom, Mom. Have a good day. you too. La voz de la nueva Chloe me gusta. Bringing David Tengo his que decirlo keys después. is about the most humiliating thing Mom Y aquí could ask también me te to voy a do. decir, no, nada más humillante que llevarle la llave, ¿vale? Que no, oye, no sé, tampoco es que sea eso súper... ¿What? Eso sí que es nuevo, ¿eh? Esto os juro que no lo he visto. Deslizarle el dinero, claro. Yo no gasté el dinero en la marihuana, porque es que si te voy a decir que siempre gastaba ese dinero, You're welcome. lo estaba gastando en... Con Frank lo gastaba en la marihuana, pero ahora había dicho, oye, si no lo gasto en la marihuana, ¿para qué va a servir de dinero? Y hemos pasado por al lado del control y justo ha salido la insignia deslizarle el dinero. Le hemos dejado los $200 a ella. Supongo que es por haber leído eso de ahí, de que vamos de dinero, etcétera, etcétera. I made that ashtray for Mom's keys. Curioso, una ayuda económica de $200 para tu madre, pero bueno, que su madre no va a saber de dónde van a venir. No point in putting off the inevitable torture of driving to school with David. Es un poco Better get going. raro, la verdad. Pero bueno. Vamos. No, mensaje de texto. Hola Chloe, soy este cringe. Hola. Tengo tu DVD, ¿te lo puedo dar antes de clase? Gracias. No es una pregunta, por cierto, te lo puedo dar antes de clase. Era una afirmación. Yo y mi interrogación cuando no debe y mi afirmación cuando tampoco debía. Bueno, vamos aquí a la casita. Un momento, una cosilla. The car, too. Llevamos 14 minutos de vídeo, era lo que estaba mirando, era saber aproximadamente dónde voy a estar viendo, ¿no? Ya sabéis. Duración mínima 25, duración máxima Why do you 30 de women always 40. take forever to get ready? We're hoping you men will leave without us. No, Mom. I swear he beat himself to death with a tire iron. Repeatedly. O sea, repetidamente, ¿no? Me dio pa. Joder. Electrode insulator's probably cracked. You know what a spark plug does? Yes. It ignites Did you the not part- hear me? I said I know what it does. Then go grab my socket wrench set from the garage, and we can get moving. What is this? También os digo Quality time? que voy a intentar hablar con todo el mundo todo Better lo que just pueda, get the pero con socket David wrench no, and es get que de this verdad over que es with. súper desagradable hablar con él, es mala persona. Mejor no.
Por cierto, aquí tenemos la nueva pintada que ya... Es que como sé dónde están, pues voy directo a la pintada y... What's David y ya doing, está. leaving stuff in our Sé dónde garage están anyway? 6. Does he think he's Creo que moving son in or 10 something? por episodio. Así que vamos a ir directos a la pintada y luego ya... By toolbox, did David mean this? Or did he mean himself? Vamos primero por la pintada ahora, chicos, y después pues ya empezamos con investigar. ¿Vale? 50-50 chance I smash him in the face with this. 60-40. Maybe 90-10. ¿Ves? Aquí. If it's in my garage, it gets my special treatment. What message does David really need to hear? Intruso. Got it. Chloe lo tiene muy como intruso. Vale. Should fill this with gasoline just in case David's car ever catches on fire. Holy fuck. Damn. The stereo used to be in Dad's workshop. I should hook it up in my room before garbage day gets it first. Dad's old camera. Do they even make film for these anymore? Esta cámara es la que le regalamos a Chloe. Life is Strange. Uh-oh. Mom's been cleaning again. This was the photo Mom took down from the living room. Lo que os Guess iba a we don't decir en have el room for capítulo it anterior, and David's que mustache. no estoy seguro si lo dije. Yo entiendo cuando Joyce quita este tipo de fotografías, ¿vale? Pero la otra, la familiar, es un poco más duro, ¿vale? Yo sí a salir con una mujer que su pareja ha fallecido, pues tendría que tuviese fotografías plan familiares con su hija en el comedor, en una saleta, en cualquier cosa, ¿sabes? No, sería algo que, bueno, pues te molesta, ¿no? Porque se supone que estás con ella y tal, y tú pues no has tenido que ver con esa David's persona, pero lawnmower. también tienes que Maybe entenderlo Mom and I like our por lawn the el, way it is. por Ever el think of dolor, that? ¿no? Que esta Dad's persona puede toolbox. sentir, entonces pues tampoco es He used algo to get so que puedas excited apartar, whenever ¿no? anything Hablando sprung a de leak or complementar busted. fotos de boda y tal, pues eso sí, con respeto a la nueva persona y tal, pues, Do these have Yeah. chapters on hotwiring your mom's boyfriend's car so you can drive it off a cliff? Asking for a friend. Tiniest penis in all of Arcadia Bay. No love for Chloe. Does Max picture me pathetically checking this mailbox every 2 seconds for letters that never come? A little more no, hustle no. wouldn't have killed you. See what's gunking up the works there? That's a sign of Carbon carbon deposits? No shit. You know, you could actually be good at this if you lost the attitude. My attitude is what makes me special, David. All right. A ver, el tío no se porta al 100% mal con Louie, lo que pasa que es lo que dice la madre, es una persona un poco anticuada, sus ideas son un poco más machistas, por así decir, pero tampoco es un machismo puro. Fine, Vamos a sacar el punto, whatever. porque esto no estoy seguro de que Chloe lo hiciera. Eso sí, se está limpiando la mano. Si hubiese tocado un cacho de mierda. Hey, you're taking those tools with you, right? Every house needs a good toolbox. We've already got one, but thanks. Ready to roll? Please don't want to talk. Please don't want to talk. I want Please. to talk to you about something. Fuck. We don't have to like each other, but you will respect me.
You've enjoyed enough of a vacation from having a father figure. So Eso there's some es cierto, things ahí I want to estaba. be real clear about. Vamos a aguantar en silencio por futuras consecuencias por insultarle. Joyce, your mother, Más que nada por la she's promesa que le hemos hurting, hecho a su Chloe. madre. Hurting for you. You've had it rough, Pero lo no estamos doubt haciendo a about it. David. But all this staying out late, ignoring her command, drinking, drug use, it's making everything harder for her. You need to shape up, get your act together, and put someone else first for a damn change. Am I making myself clear? Is it crazy if part of what David's saying makes sense to Es que me? parte de lo que dice tiene sentido, más de la mitad. Got it. Thanks. We should really get going. Glad we understand each other. Country music? Dad loved this song. I just called to tell you that I miss you, my old friend. Se ha dormido. What a beautiful day. Está en el sueño. This isn't right. Pesadilla. I know what a spark plug does, jerkwad. Todo lo que ha ocurrido ese día. If Mom were here, she'd tell him to turn that junk off. Dad, turn it up. Picking up my lover from the grocery store. Dios. La costa cargar a Blackwell, a mi ordenador. Hey, The hell? out of the car, Chloe. You're gonna be late. Whatever. You're welcome. Bueno. Hello, Bienvenidos a Black Hell. Blackwell. Por cierto, ahí sí se escucha, le dice Welcome Black Hell. El juego de palabras pues y se puede hacer en inglés, en español es Infierno de Blackwell y no me da bien. Lo digo por si no lo sabéis. Y por cierto, al final sí que se me ha olvidado, ¿no? No hemos leído lo de Joyce y... Antes de que se me siga pasando, vamos a leer David y Joyce, además que se añade gente aquí. A ver, David y Joyce. Por muchas ganas que mi madre le ponga, en realidad no lo odio. No la odio. Sé que lo hemos pasado mal desde que murió papá. El dinero escasea, su trabajo de camarera no es precisamente glamuroso y está claro que ir al instituto no es lo mío. ¿Pero por qué se empeña en hacer las cosas más difíciles para las dos? Se toma como ofensa personal, porros o que me cae para ir al concierto de mi vida.
Debería alegrarse que me automedique en lugar de perder los papeles delante de todos. Antes no era así. Cuando mi padre estaba vivo, mi madre a veces era tan rodeada. Últimamente tenemos a un carapolla en casa jodiendo la marrana, David Madsen. Un inútil, de mierda, sin trabajo, sin cerebro y sin cojones, que está obsesionado con el puto ejército y que dice que me va a meter en cintura. Puto gilipollas. He intentado transmitirle a mi madre estas preocupaciones, pero cada semana este virus infecta algo más en su vida. Me preocupa que la diabetes sea una de esas enfermedades que matan a su portador. Bueno, pues la verdad que es bastante cortito, así que vamos a leer el de William. Si me diera una visita de María por cada orientador o terapeuta de los cojones que me han pedido que escriba sobre mis padres en los últimos años, no tendría que volver a comprar la Frank. Imagino que creen que me ayudará a superarlo y tal, como si fuera un par de párrafos sobre lo genial que era, pudieran ayudarme a olvidar que sus entrañas probablemente siguen pegadas a los bajos del camino. ¿Qué coño quieren que escriba? Que él era el padre perfecto, que siempre estaba de cachondeo y que nunca se enfadaba, que me trataba como una adulta, que se esforzaba para que tuviéramos lo mejor, que siempre me hacía reír, incluso cuando me estaba portando un culo, que le gustaba cantar en la ducha y no se importaba la hipocresía, que su barbacoa se está oxidando en el jardín por tanto tirarla como volver a usarla es tan doloroso que mi madre y yo preferimos hacer como que no nos damos cuenta, a la mierda de superarlo y seguirlo adelante. Bueno, pues en el siguiente leeremos a Frank y Elliot. Que Frank lo hemos leído. ¿Hemos leído a Frank? No estoy seguro, pero por si acaso lo vamos a ver. Para ser camello, Frank Bowers es un tío legal, se las da de duro y estoy convencida de que se ha metido en líos muy jodidos a lo largo de los años. Pero para mí es como un perro desaliñado. Cuanto más farruco se pone, más simpático se me hace. Hará cosa de un año que le pillo María a Frank y rara vez tengo pasta suficiente para pagarle. Siempre dice, esta es la última vez, Flowey, pero no, que no soy tu puto colega. Pero al final siempre acaba dándolo. Lo he dicho, es un cielo. Claro que si alguna vez me diera por hacer algo que le cabreara de verdad, igual dejaría de resultarme tan adorable. He oído que Frank anda con peña que está metida en movidas bastante más chungas que abastecer la demanda adolescente de drogas. Y me cuesta imaginar a Frank metido en algo muy turbio, pero nunca se sabe. De momento me conformo con que Frank se le dé tan mal acordarse de quién le dé dinero como se le da de intimidar. Vale. Pues para el siguiente tenemos a Elliot y a Hey, Elliot. I heard you had a hell of a night. I mean, people are talking about it. People can eat a dick. Even social media haters can't ruin how awesome last night was. So, how about the Tempest? Blackwell Theater at its most pretentious. Yeah, totally. I know it's gonna be lame, but I was thinking, do you want to go together tomorrow? Simple, la respuesta es clara de Chloe, ni de coña. Bueno, ni de coña es I'd rather esto have que my dice, eyes gouged out sí with que no me rusted parece una buena forks. respuesta, ¿eh? Sería como, no, Yeah, es que no, right. no Me me too, gusta, no sé I qué, guess. vaya bodrio. Vale, pero Alright. ni de coña perfecto. See you in camp. Suena muy Yeah, en plan, for sure. ni de broma voy a ir contigo, amigo. Es una mierda. Joder, muy dura la Chloe. Gotta track down Steph to pick up my DVD. Nathan in tights. Can't unsee. Well, at least not for now. Nuevo. Club de cine de ciencia ficción. Los miércoles a las 5:30. ¿No conoces el género? Te presentamos los clásicos. ¿Quieres sugerir alguna película? Habla con Warren o Brock. How could I possibly Vamos make a it through sobrevivir a un day día in this entero en place este without sitio a sin little ningún tipo de ayuda chemical química. assistance? A ver qué dicen. Te echaron a perder. Wow. Cierto, totalmente. Hey, Skip. No, vamos a ver, Steph. Hey, estoy en las mesas de picnic con Mikey. Gracias, voy para allá. Hey, Skip. Hey, Skip. Stopped any gang wars lately? Not today. I did ask Justin Williams' mom to move her Mercedes out of handicap parking. Badass. Yeah, you know how I roll. So, I went to the mill last night. Caught Firewalk live. Yeah, I can see that. Wait, you went to the mill last night? It was cool. Whoa, pretty wicked. I didn't know you were into music like that.
What? Like good music? Preach it, sister. Qué majo este. I'm in a band, actually. No shit. Really? We're called Pisshead. It's not a big deal or anything. I mean, I'm trying to get our demo out there, but it's hard. Pisshead, huh? Would you maybe want to hear it? Our demo, I mean. Por supuesto, skip Yeah, para- okay. Great. Chemical problem gone wrong. Electrical deep fried storm. Say we got nothing, although we got something. You say we got rich in love. Rocky boat hard. Say we got nothing. Say we got nothing wrong. Joder, suenan bien, We had lips and touching. Couldn't help but think about anything other. Now we got something wrong. You know we got something wrong. Hey. Tío, me había quedado totalmente embobado. Suena What did you muy think? bien, Se sale, tío. Suena That muy was bien. really good, man. If Pisshead came on the radio, I'd turn that shit up. Oh, right on. Awesome, Chloe. Thanks. Gracias a ti, tío. Suena muy bien, macho. Hostia, una profesora. No sé yo si Chloe hablaría con una profesora, chicos. Morning, Miss Grant. What do you think of this hypothesis? That you'll be in your seat by the time chemistry class begins today. Science is all about discovery, Miss Grant. Guess you'll have to wait and see. With all the change that's happening at Blackwell of late, I suppose I can appreciate your consistent wit, Chloe. What kind of change do you mean? Well, the Prescotts have made an extremely generous donation to the school, which is good, but instead of going to support more science and mathematics, it's all being dedicated to the arts. You don't think more money should be spent in the arts? It's not that exactly. I recently made the case that STEM programs should receive more support, but apparently our new donors disagree with me. Such is life, I suppose. Miss Grant actually seems sad. Maybe in another 6 months, a new donor will come along with money for, I don't know, more lasers. More lasers? Do we have any lasers? Sadly, no. That is sad. A ver, tu objetivo. Joder, ahí. Joder, macho. Juntarse las cosas en la mano. Una vez en mi vida lo he hecho. Una vez. But fire's so pretty. Joder, qué piromano, macho. Qué güey. Loca. I prefer to wake and bake. But hey, to each their own. Nosotros cuando nos saltéis la comida más importante del día, no cuidéis la salud durante la semana de exámenes finales. Hasta la próxima pintada, chicos. No, que no se me iba a pasar esta pintada. Aquí la tenemos. Firewall te revienta los tímpanos. Es la boda. Last night's show was too De verdad, epic. dibuja muy bien todo, Y tenemos estos 5, chicos. La típica esquina de jugar. Esta esquina está en todos los institutos.
Yo llegué a juntarme con unos chavales que estaban en esta Students esquina y at fumaban. Blackwell have this Pero yo herd no, instinct to glom up into no llegué a little fumar en el groups like instituto. sheep. And if you just want to be alone, you La get verdad es que labeled nunca me like ha llamado la some atención. dangerous Pero outsider. sí que llegué a estar con unas personas que sí que fumaban en el Just instituto like y any sí, other prison. se Except esconden now the detrás en prison una follows esquina you y wherever you no go, sé, es thanks to bastante social gracioso. media. I can't believe Rachel posted a El photo temita y of el the two of drama us es together bastante, last night. en plan, joder, soy de unos malotes, joder. Am I still an outsider if I'm hanging out with Rachel Amber now? And what does it mean that hanging out was so awesome? Does that make me just the same as every other student here? Nah, fuck that. Este es el típico sitio de Chloe donde ella quiere reflexionar. Te lo ponen en el videojuego para que sepas, ¿no? Que tiene que reflexionar Chloe y tal. Y bueno, pues vamos a acabar un poquito así. Lo vamos a dejar antes del juego de mesa, que están jugando Mikey y Steph. Vale, porque ya llevamos unos 36 minutos de vídeo. Vamos a ver con la historia. It's Chloe. Oh, Sí, bueno, ya right. estamos I'm con- just teasing. People have been taking me so seriously since I won the Beacon's Young Artist Award for my photography. You don't say. Between that and the Vortex Club, it's hard to keep people from putting me up on a pedestal or Bueno, whatever. chicos, ya sé que... But you know all about that. O sea, algo que What, me with estoy dando Rachel cuenta es que Amber? estoy tardando Am I mucho en right? avanzar en el juego. Y eso que dije... Que Wait. What about Rachel Amber? quiero Rachel posted a ir slamming más rápido selfie en el of juego, you pues two imagínate having que the estoy time of your haciendo lento, y lives. estoy viendo Do todo. tell. Yo soy una persona que me encanta... Que me encanta Tell ver what, todo del Victoria? juego, o sea, hablar con It's a todo, photo. hacer todo, Big deal. repetir, me encanta explorar el videojuego. But Porque it's on Facebook. es lo que le da vida I mean, Trench. that El hecho de basically que tú means quieras you and explotarlo, Rachel are like explotarlo, BFFs. We're explorarlo. really not. So, what's she into? You know, what's her thing? Esta mujer me cae Is fatal. it drugs? I'm not judging Y or aquí anything. parece una I figure niñata, if pero she's me hanging llama. out with you, she must be into some effed up shit. You know? Seriously, I don't know why you're talking to me about Rachel. Oh, everybody loves her. Little Miss Perfect. Está súper celosa la pobre. So you're O jealous sea, of no corre Rachel sangre, Amber. pero corre celo. That's what's happening right now. Gotcha. Oh, God, I don't have time for this. I didn't even finish the chemistry assignment, and you're being you. Oh, Sabotearse otra vez con un cajón. why Mírale. would Rachel Amber ever hang out with Carrie Price? It's Chloe. It's Chloe. Ay, qué pesadilla. Que me la suda la victoria, o sea, es que directamente paso de ella, no me interesa nada. De hablar con Jasmine. Hey, price check. Gotten in any good trouble lately? Last night, I scoped out this crazy party at the old mill up north. Kind of a DIY thing. Pues voy a tardar un poco, Oh, pero shit. que tampoco los I thought vídeos that están place durando was poco, like ¿sabes? Pero si Math tardo en Central. avanzar en zonas, My pues, cousin pues met this si hooker en vez there. de Whatever. 4 It was capítulos, cool, okay? You wouldn't understand. de 4 vídeos Hey, tienen que ser out of the 6 blue vídeos de question, un episodio, pero hay what pasado do 6 you vídeos de think cada of Rachel episodio, Amber? lo pasaré en un igual. She is Pero como tú amazing. sabes. If you're into chicks that are hot, smart, and hot. No, I mean, es she que- helped me out a while back. I was failing algebra hard. I believe you. Check it. After I bombed my midterm last fall, she tutored me for the rest of the semester. And then I crushed it. C+. All right. Guess I'll see you in class. Suficiente alto, lo borde, dice. Word. Joder, por el colega. No se le dan muy bien las matemáticas, el colega ya. Vamos a ver qué quiere por aquí este hombre, Evan. Chloe, I'd like to talk to you about wildfire awareness and prevention. Good morning to you too, Evan. According to the Department of Forestry, over 90% of this season's fires were caused by humans. That's a record high and completely preventable. Who says we should prevent fire? Fire is Esto es lo que awesome. diría ella. While I realize you're being Superpirómano. purposefully obstructive, you raise a good point. Many parts of our local ecosystem benefit from fire. Knobcone pine cones, for example, which require temperatures above 350 degrees to open. Un dato curioso, Evan. Say knob cone again. No. I
I gotta run. Wait, one last thing. Will you sign my petition to have a fire safety assembly at school? Sure. I love assemblies. Some of the best naps of my life. Wow, thanks. I did not see that coming. You being, you know, interested in complicated issues, helping out with the public. Do you want me to change my mind? No. How seriously am I taking this right now? There you go. Just don't expect this to become a habit. Blackwell Academy. Joder, Home of macho. Principal tomorrow's de... leaders. Madre mía, pero ninguna firma en serio, macho. No puedes ir más cabronazo. Si ni lo he puesto en serio. Joder, me What? olvidé, Iván. Caring about important issues? Caring in general. Está flipando, ha dicho. Hostia, la Chloe me va a firmar en serio. Estoy... que no puedo más. Por aquí sí me las habitaciones. No, Chloe. Class is back the other way. A las habitaciones. A ver, pues no, me levanto. Bueno, ahí están los fricazos. Vamos a dejar el vídeo aquí, ¿vale, chicos? Espero que os haya gustado este capítulo 2 del episodio 1, Awake, Despierta. Nos veremos en el episodio 3 dentro de poquito. Espero que os haya encantado este episodio 2. Y como digo, si los vídeos están durando pues 40 minutos aproximadamente por ahí, pues que sepáis que aunque avancemos lento, vais a tener otro vídeo, vais a seguir teniendo esta serie en el canal que está siendo, en mi opinión, un juegazo. Me encanta este videojuego y espero que a vosotros os esté gustando tanto como a mí. Que lo paséis genial y nos vemos en el siguiente episodio de este juego de mesa increíble. Need my DVD from Steph. Adiós, chicos.